Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I need to talk about assessing speaking. Okay, assessing speaking. This is interesting because somehow speaking is a kind of the base of our kayak apa ya, kayak patokan kita. Kalau ngomongnya lancar berarti bahasa Inggrisnya lancar gitu ya. Padahal belum tentu itu sebenarnya. But in here, if they can speak better spontaneously, then they are graded as beginner 1, beginner 2. Nah, kita lihat nanti ya. So, let's check this out. You can learn how second language learner speaking performance can be influenced by specific feature of the context. So in here, different konteks yang different, berbeda konteks itu akan mempengaruhi speaking performance. In here, we have spontaneously and this one. The question, in this kind of situation, pressure, for example. Second language often have to face pressure of time, and thus they typically what they will do. I choose A. They do not speak. Yeah. Question 2. What characteristics spoken discourse? Kalau discourse, B. Speakers make long utterance. B. B itu yang ini ya. And then, what is not true about the act of speaking? Yang tidak benar. It is shared. The social activity, it always reciprocal, it contain repetition. Yang nggak benar, reciprocal. Tahu kan? Typically, language learners might make a mistake, error in normal spoken discourse. It is related to spoken discourse. Related to, kalau kita ngomong spoken discourse biasanya salahnya di mana? Grammar nggak mungkin karena discourse sudah ada teksnya, berarti di pronunciation-nya. Kayak kan dia kan baca. When the speaker deliver to talk that focus on factual details, it can be factual details. It can be description. There are many conditions with influencing speaking performance. So as a teacher, this kind of situation can be set out into the students to test their speaking skill. Ya, gitu kan. 7. Ini ada 7. The answer key is provided in the indicate answer. Speaking performance of an L2 learner can be positively or negatively influenced by a number of factors which relate to the learner. Ya, performanya dipengaruhi oleh ini juga selain 7 condition, but this is the major condition: interlocutor and the task at hand. You know interlocutor? Lawan bicara ya, bahasa Indonesianya. And the task at hand, the classroom speaking assessment can be carried out the individual mode. Untuk mengatasi itu, untuk mengatasi masalah interlokutor ini, individual mode can be set out in speaking activity in the class. A teacher made assessment in the paired mode, mode berpasangan, two learners interact with each other. In the group oral mode, interact with one another. Jadi kelompok 3-4 orang interaksi satu sama lain. Speaking assessment tasks may be varied to as easy can relate to a variety of topics. Topiknya bisa bervariasi. Okay, in here, activity 2, we need to do this. Saya kasih contoh ya.
untuk mengerjakan ini. The following table, there are some examples to start you off. Your task is to write further examples. Learner, positif aspeknya, has relevant life experience for carrying out the task. Negatif aspeknya apa kalau learner? Related to specific karakteristik learnernya. Negatif aspeknya adalah they cannot carry out what happened in their mind. Ya, walaupun mereka itu punya experience for carrying out the task, tapi mereka untuk ngomongnya masih begak-bego. And then, examiner or teacher as their interlocutor, kalau lawan bicaranya itu gurunya, itu negatif efeknya usually superior, ngomongnya lebih banyak to the learner in the terms of L2 proficiency, ya karena ngomongnya lebih banyak karena proficiency-nya lebih jelas, lebih berprofisiensi daripada siswanya, ya kalau gurunya. Jadinya apa? Muridnya mau ngomong canggung, takut, grogi, takut salah gitu kan. Jadi sebaiknya interlokutor itu temannya atau orang yang tidak kenal sekalian. Ya, kenapa guru itu jarang berpasangan dengan murid dalam kelas speaking? Karena ini nanti muridnya grogi gitu kan. Jadinya gurunya ngomong lebih banyak. Gurunya ngomong satu kalimat yang jawab cuma yes, no. Malah kadang cuma gedek sama ngangguk saja karena grogi. Another learner as the interlocutor. Nah, ini makanya lebih baik pakai another learner. Pasangan bicaranya teman sekelasnya atau temen yang tidak orang selevel language-nya tapi nggak kenal sama sekali, ya. Nah, ini positif negatif aspeknya apa kalau terjadi seperti itu? Positifnya seimbang, balance. Jadi keduanya nggak ada superior, nggak ada less superior, inferior, nggak ada, seimbang ya. Negatif aspeknya apa? The main idea of speaking itu terbatas. Jadi topiknya tidak berkembang. Hanya pengembangan atau elaborasi topiknya itu juga terbatas. Kalau pakai guru, mungkin pengembangan topik speakingnya bisa lebih luas. Tapi kalau ini tidak. You can choose. Dengan the tasks, complex tasks can be cognitively challenging. Tugas yang sulit atau kompleks bisa menantang secara kognitif. Complex tasks positif, negatifnya cognitively challenging, tapi untuk masalah fluensinya itu agak susah di sini. Nah, makanya complex tasks is directed to high level of students. Next, activity 3. Ya, ini cuma true false. Jadi you can do it yourself. And then activity 4, watch a short video. Ya, ini videonya di sini. Silahkan diklik linknya. And then after watching the video, carry out a simple quiz. Di sini quiznya seperti ini, guys. Saya bantu ngisi untuk memudahkan kalian mengetahui tentang speaking itu seperti apa sebenarnya. I need to help you in here. Speaking is multidimensional because you need to take into account the purpose of speaking. Multidimensional.
the audience and the condition under which we speak. Multidimensional itu kondisi yang multidimensional ya. Gimana ya bahasa Indonesianya ini, this is gimana ya Anda menerjemahkan multidimensional itu situasinya sangat kompleks dan mudah berubah gitu. Multidimensional, mudah berubah, dan bahkan dalam situasi satu kelas pun grup A sama grup B itu berbeda. Makanya bisa dibilang multidimensional. Dalam satu grup topiknya sama, targetnya sama, target pencapaiannya sama, tapi nanti mereka bisa membicarakan hal yang berbeda. Maksudnya seperti itu, multidimensional. Audiensnya itu berpengaruh. Commonly used tags include, yang biasanya digunakan dalam speaking, describing picture, describing place, describing person in action. Maksudnya orang yang sedang melakukan aktivitas, ya, mendeskripsikan. And then telling story, which is based on a single picture, a series of picture, or imagination. Imajinasi dari speaker itu, telling story itu. Satu gambar saja, gambar yang secara berurutan kayak recount, narrative, kemudian imajinasi dari si speaker. Comparing real objects, photographs, artwork, abstract object. Comparing, make a comparison, ya. And then giving personal information. However, kalau giving personal information itu untuk students level yang apa? Level beginner? Sudah bisa giving personal information? Sudah. Tapi general saja, in the short and simple sentence. And then comparing real object, photograph, membandingkan. Usually we use adjective, comparative, and superlative. Ya. My girlfriend is beautiful, and his girlfriend is more beautiful, and his girlfriend, the third person girlfriend here is the most beautiful, for example. Speaking performance can be live or recorded. Bisa direkam juga, bisa secara langsung, and they can be delivered face to face or via telephone or tablet. Bisa direkam, bisa face to face directly gitu kan, speaking performance itu. Complex writing skill tends to be better than simple ones. Writing skill itu apa? Writing skill itu skala untuk menentukan rating dari si learnersnya itu. Jadi semakin kompleks, it's better than simple one. Maksudnya apa? Yang kompleks di sini itu mengacu ke beberapa kriteria penilaian, just like grammar, misalnya yang dinilai dalam speaking ya, grammar, fluency, kemudian apa lagi? Grammar, fluency, diction, kemudian idea, gitu-gitu ya. Language, the test tags generated should reflect what we plan to assess. We ini refers to teachers. Jadi tugas-tugas yang di kelas itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan oleh teachernya. Tesnya juga harus yang direncanakan oleh teachernya. Jadi teacher merencanakan dulu. The development of speaking task, assessment task is something trade-off. Maksudnya apa?
The development of speaking assessment task is trade-off. We have to compromise and using alternative solution. So in the assessment, the situation can change every time. Situasinya bisa berubah. Jadi apa yang sudah direncanakan di sini bisa saja berubah di tengah-tengah assessment. Nah, apa yang harus dilakukan? Makanya harus trade-off. Itu bisa. Jadi negosiasi antara the learners and the teachers. Jadi kalau Anda di kelas speaking disuruh A, B, C, D itu jangan diam saja. Karena situasinya sebenarnya selalu berubah-ubah. Dan usually the development of speaking assessment here is not realized by the students, but the teachers always realize it. Jadi ngenyang boleh. Tuh. Karena sangat fleksibel sebenarnya. Trade-off, negotiation. The key answer is provided in indicative answer section. Okay. Speaking skill and CFR. Nah, di sini karena CFR ini saya tidak punya, makanya saya tidak berani bicara masalah CEFR karena sourcesnya saya belum baca. Because usually we use TOEFL, we use IELTS gitu ya. But CEFR ini untuk European. Saya belum pernah pakai, jujur saja saya belum pernah pakai CEFR. Untuk gradingnya saja berbeda. Nah, di sini match the description level. A1 here is beginner 1, A2 is beginner 2, B1 is beginner 1, B2 is beginner 2, C1 is intermediate. This is intermediate. And B here, I'm sorry, B is not beginner but advanced. A here is beginner and B is advanced, okay, and C is intermediate. Okay, so if the students show fluent spontaneous expression in clear, well-structured speech. Ini secara general, this one, and this is the specificnya, situasinya yang di performance-nya seperti ini. Can express himself fluently and spontaneously, almost effortlessly. With a smooth flow language, can give clear detailed information, complex. Itu masuk kategori C2. Yang mengkategorikan di sini siapa? CEFR. But I feel this and I'm not related with CEFR. Okay, I not related with CEFR. So my prediction, not my prediction, my scoring system here can be different with what CVRL wants. So I need you to revise it. You can say this is true or false when you study the CVRL. But in general, if I grade the students, then I grade like this one. First, jika situasi siswanya bisa seperti ini, maka saya kategorikan C2. Jika situasi siswanya, performance-nya bisa seperti ini, saya kategorikan C1, jadi lebih rendah lagi. Kalau performance-nya seperti ini, B1. Ini, di sini dia. Kelas 3. Anggap saja ini kelas 6. Ya. Ini kelas 5. Ini kelas 3. Make a simple statement on personal details and very familiar topic. Saya kategorikan kelas 3. Kenapa? Topiknya familiar.
simple statement, ya, personal detail. Dia tahu very well about himself, very familiar topic. Nah, here detailnya seperti ini. Understood in simple way, asking answering question, provided the other person talks slowly and clearly and it is prepared to help, can manage very short, isolated, mainly prepackaged utterance. Can manage very short, jadi kalau long belum bisa. Much pausing, nah terlalu banyak pause. To search for expression, to articulate less familiar word. B1. Can make him or herself understood in a simple way. Pengertian yang sadar dan topiknya biasanya berhubungan dengan diri sendiri atau aktivitas rutinnya. Conveys finer shades of meaning precisely and naturally. I indicated as C2, kelas 6. Can express himself spontaneously and fluently. Bisa mengekspresikan dirinya secara spontan dan fluent, interacting with easy skill and differentiating finer shades of meaning precisely. Can produce clear, smoothly flowing, well-structured description. C2. Express points of view without noticeable strain. C2. Maksudnya apa? Ini secara detail dibaca yang ini ya, kondisinya seperti ini. And I categorize as C2. If you do not agree with my grading here, you can search the CEFR grading. Pasti ada di internet. Cuma saya belum sempat ngecek. Nah, kemungkinan itu ada di sebelah sini. Di link ini ada, kemungkinan ada. Ini kan link YouTube, coba cek di deskripsinya ya nanti ya. Gitu. And in the next activity is there are many videos that we should watch. Saya akan coba nanti setelah ini kan saya menerangkan secara cepat saja. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas masalah ini lebih detail. Saya cepat saja. Jadi materinya cepat rampung, saya upload sampai akhir semester. So I need a fast explanation. Jadi nanti materi bisa tersedia sampai akhir semester plus my explanation. Oh, ini activity yang sangat berat for the teacher. Bayangkan kalau Anda jadi ini ya, e-learning ini. But okay, no problem. Next, sample test performance 2. Ini di sini mungkin bisa cek. Nah, performance ada di YouTube, divideokan. Kenapa? Speaking divideokan. Nggak bisa ditulis. Kalau ditulis namanya writing, dan kita reading, ya kan? Makanya speaking. Nah, itu makanya banyak sekali videonya. Kalau nggak nonton video ini, maka kalian nggak akan ngerti. Kita nggak akan ngerti. Tapi untuk saat ini saya belum bisa kasih komentar karena saya juga belum nonton. Ya, saya nontonnya One Piece. Enggak. Okay, designing and evaluating speaking test. Design and evaluate. Okay. First, interview as speaking test. Coba bayangkan interview itu seperti apa. Jadi prototypical exam format, ya. Ada lawan bicara,
Lawan bicaranya siapa? Interviewee and interviewer. Interviewee itu yang diinterview, interviewer yang menginterview gitu kan. Jadi interviewer and interview sometimes happen this one, imbalance. Ya, karena apa? Biasanya format interviewernya hanya tanya, tell me about yourself, gitu kan? Tell me about yourself, and then yang di interview ngomongnya banyak sekali, I'm bla 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 bla, I'm a crazy person gitu kan, and I like to eat. Gak usah dilanjutkan ya, nanti malah ngacau saya. Tell me about yourself ya. I'm a little bit crazy person and I like to eat yo. Itu ya. Oke. Punya ini tesnya seperti itu, dan intinya interview itu not balance, makanya sangat cocok untuk ngetes kemampuan speaking. Kenapa? Teachersnya interviewer, ya kan? Dan yang diuji itu interviewee-nya. Kan ngomongnya lebih banyak, jadi bisa ngetes. Oke? Biasanya digunakan. Pernah kayak gini? Nah, in here, validity and fairness, the interlocutor contribute should be as guided as possible. Nah, makanya kita harus teks yang ditanyakan pada saat interview sama interviewernya itu, kan di sini interlokutor ya, itu harus pre-written, harus ditulis dulu, harus itu. Jadi kalau Anda jadi guru ngetes murid pakai model interview, maka yang akan ditanyakan itu harus direncanakan, harus ditulis. Yang tidak ditulis tidak boleh ditanyakan, for validity and fairness. Okay, you got the meaning? And then this one, which of the following to interview, ya, sampel video, kita harus baca, kita harus lihat video. And then discussion, ya. In contrast to interview, in discussion or role play activities, the interlocutor acts as the learner partners with whom they have to reach specific goal based on some kind of opinion. Nah, ada discussion and role play seperti tanya jawab. Di sini mungkin terjadi balance. Nah, plusnya apa di sini? Spontaneous reaction dari interviewee dari the learners, ya. Nah, the activity should be planned before by the interlocutor. The interlocutor di sini is the teacher, ya. Next is nah, ini contohnya ya, interlocutor's card. Nih, interview. Ini, dan ini card yang dipegang oleh kandidat, oke. Dan and the next is about how to test, but okay, you can write this, what is it, this one. This is interesting. Typical problems with the choice of visual includes following. The choice of visual, misalnya ini kan visual. Ini misalnya mau bikin card, mau bikin katalog kayak gitu ya, untuk model-model speaking. Itu yang biasanya dihadapi guru itu seperti ini, ya, culture,
ya, topik. Look at two individual long-term tasks. Ya, masih sama juga aktivitasnya seperti ini. Individual long-term tasks. Okay, this is two pictures. Kemudian disuruh mengembangkan biasanya. Masih contoh-contoh tasks untuk speaking assessment di sini. I think speaking is interesting, ya. I like speaking rather than listening, but in here I teach listening. But I like to take. I like to teach speaking. Why? Because we have an interaction. We can see the students' level directly at that time. That is kenapa untuk test students usually I use speaking test to test the level of students language performance. I use speaking test, not listening. Kalau listening kan harus ngoreksi, reading harus ngoreksi. Kalau writing pengerjaannya lama, harus ngoreksi juga baca. Tapi kalau kalau speaking itu enaknya langsung happen at that time. For example, if a teacher test a speaking test di kelas, tes dikasih nilai saat itu juga. Kecuali kalau recording. Kenapa harus dikasih nilai saat itu juga? Ya kan? Kalau nanti kan enggak mungkin, soalnya sudah lupa. Ya? Jadinya nggak objektif. Makanya saat itu harus selesai. Cepat, spontaneous. Okay, I think this is all for speaking, and see you. Bye.